SQL సర్వర్ని యూజ్ చేసి CRUD ఆపరేషన్స్ ఎలా చేసామో చూసాం. సో నేనేం చేస్తున్నానంటే ఎంఎస్ యాక్సెస్ యూజ్ చేసి CRUD ఆపరేషన్స్ ఎలా చేస్తామో చూద్దాం. సో ఎంఎస్ యాక్సెస్లో నేను ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను, సేమ్ నేమ్స్ అనమాట. అక్కడ టేబుల్ రిజిస్టర్ అని తీసుకున్నాం కదా, సేమ్ అలానే ఆ టేబుల్లో తీసుకున్న ఫీల్డ్స్ తీసుకున్నాం. సో దీన్ని ఏం చేస్తున్నాను, ఫస్ట్ కాపీ చేసుకొని నేను ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకున్నాను. ఇలా పేస్ట్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నాకు స్టూడెంట్ అనేసి టేబుల్ డేటాబేస్ వచ్చేసింది. అండ్ హియర్ ఇక్కడ చూడండి, డేటాబేస్లో మనకి రిజిస్టర్ అనే టేబుల్ వచ్చింది మనకి ఇక్కడ. సో ఎంఎస్ యాక్సెస్ వచ్చేవాటికి మనం ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే ఎస్క్యూఎల్ క్లయింట్ అని వాడతాం. సో ఎంఎస్ యాక్సెస్ వచ్చేవాటికి ఓఎల్ఈడిబి అనే నేమ్ స్పేస్ అనేది వాడతాం. ఎంఎస్ యాక్సెస్ వచ్చేవాటికి ఓఎల్ఈడిబి యూజ్ చేస్తాం. అండ్ యాజ్ యూజువల్ కనెక్షన్ ఓఎల్ఈడిబి కనెక్షన్, న్యూ కనెక్షన్ ఓఎల్ఈడిబి. అండ్ కనెక్షన్ పాత్ ఎలా సెట్ చేసుకుంటారో చూద్దాం. స్టూడెంట్ ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళండి, కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ కాపీ చేసుకొని అండ్ ఇక్కడ నేను పేస్ట్ చేశాను చూడండి. అండ్ హియర్ డేటా సోర్స్ చూడండి, డేటా సోర్స్ అని ఉంది కదా, మనం ఈ ఫైల్ని మనం డైరెక్ట్గా మన ప్రాజెక్ట్లో మనం పేస్ట్ చేసుకున్నాం. మన ప్రాజెక్ట్లో ఈ డేటాబేస్ ఫైల్ని డైరెక్ట్గా మనం ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఈ పాత్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఈ సొల్యూషన్లో ఈ ప్రాజెక్ట్ కిందకి వచ్చేస్తుంది మనకి ఇది. సో డేటా సోర్స్ మనకి ఎక్కడ ఉంటుందంటే డేటా సోర్స్ అనేది ఇక్కడ మనం వస్తున్నాం. డేటా డైరెక్టరీ అని ఇస్తాం, డేటా డైరెక్టరీ. సో ఒకసారి చూడండి, కనెక్షన్ పాత్ ఎలా ఇచ్చాను నేను. ప్రొవైడర్ ఎంఎస్ యాక్సెస్ ద వెర్షన్ వస్తుంది. అండ్ డేటా సోర్స్ అనేది డేటా డైరెక్టరీలో స్టూడెంట్ డాట్ డేటా డైరెక్టరీలో స్టూడెంట్ డాట్ నేమ్, రైట్. సో దీన్ని కామెంట్స్లో పెట్టేసుకుంటున్నాను. అండ్ హియర్ ఇక్కడ చూడండి ఓఎల్ఈడిబి కనెక్షన్ అన్నాం కదా. సో ఓఎల్ఈడిబి కమాండ్, ఇక్కడ మనకి ఓఎల్ఈడిబి కమాండ్ అని వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎస్క్యూఎల్ దగ్గర ఓఎల్ఈడిబి అని వస్తుంది అంతే. ఇది ఓఎల్ఈడిబి. నెక్స్ట్ కోడ్లో ఎక్కడెక్కడ ఎస్క్యూఎల్ అని ఉంటుందో అక్కడక్కడ మనకి ఓఎల్ఈడిబి అని వస్తుంది, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ కూడా ఏంటంటే మనం స్టూడెంట్లో ఇంతకుముందు మనం ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఫోన్ నెంబర్ రాంగ్ పడింది ఇక్కడ కాలమ్ నేమ్, బట్ ఇక్కడ మనం కరెక్ట్ చేసాం ఇది. సో మనం కోడ్లో మనం ఇది కూడా మనం కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ అప్డేట్లో చూద్దాం. అప్డేట్లో ఫోన్ నెంబర్ ఎక్కడ ఉంది, ఓకే. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ వాడినప్పుడేమో ఎస్క్యూఎల్ క్లయింట్ అని ఇచ్చాం, ఎస్క్యూఎల్ కనెక్షన్, ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్, ఎస్క్యూఎల్ డేటా అడాప్టర్ ఇలా వస్తుంది. ఎంఎస్ యాక్సెస్ వాడుతున్నాం కాబట్టి మనకి ఇది ఓఎల్ఈడిబి కనెక్షన్ వస్తుంది. సో ఓఎల్ఈడిబి కనెక్షన్, ఓఎల్ఈడిబి కమాండ్, ఓఎల్ఈడిబి డేటా అడాప్టర్ ఇట్లా వస్తుంది. అదే MySQL వాడితే మనం MySQL కనెక్షన్, MySQL కమాండ్, MySQL డేటా అడాప్టర్ అలా. సో మనం వాడే డేటాబేస్ని బట్టి ఇక్కడ కమాండ్స్ అనేవి మనం మారుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఒకసారి రన్ చేస్తాను చూడండి. సో చూడండి, డేటాబేస్ అనేది మనకి ఇక్కడ